WBFIA フォーミュラ E 世界選手権シーズン11の第2戦となるメキシコシティE-Prixの現地レポートです。正式な数字は公表されていませんが、エルマノス・ロドリゲスサーキットには今年も5万を超えると見られる多くのファンが訪れました。開幕戦は残念な結果だったオリバー・ローランドですが、レース前の記者会見でこう話していました。Yeah, I think they had a pretty good understanding straight away of what the problem was. Basically, the starts now are obviously four-wheel drive, but there's a point where you have to switch back to two-wheel drive when we didn't have the right translation, let's say, from four to two-wheel drive. And the reason that I didn't get one in the first one was because I lifted before you have to go to two-wheel drive. So the other three got one on the first one, and then I was then getting one on the second one. A little bit frustrating because I think they knew the problem was there during the red flag, but they didn't say anything to me or take any measures to make sure it didn't happen, whereas they did with the other three cars. So yeah, there was a lot to kind of learn from that and make sure that we don't make these silly mistakes in the future. 予選ではポルシェの2台がフロントローを独占。日産はローランドが4番グリッド、ノーマンナトーは18番グリッドからのスタートとなりました。レース序盤はエネルギーマネジメントを優先し、一段となってラップを消化するパックレースの状態が続きます。レースが動いたのは22周に入ったところでした。アタックモードに入ったアンドレッティのデニスが 350kW の4輪駆動モードでトップを奪うと、その後ポルシェの2台や DS ペンスキーのベルニュラと熾烈なトップ争いを展開します。ローランドはその後方で6分間のアタックモードを温存し、終盤に向けオーバーテイクのチャンスを伺っていました。そして27周にアタックモードに入りましたが、その直後にクプラキロのベックマンが接触スピンでコース上に停止。フルコースイエローによるセーフティーカーランになります。これによりオーバーテイクのチャンスをほぼ失う状況に追い込まれたローランド。実はシーズン開幕からこうしたアタックモード直後のフルコースイエローで発生する弊害を指摘する声が上がっていました。Let's say you're in your 6-minute attack zone and at 30 seconds after you have a full course yellow, you basically lose 5 minutes out of goodness of this attack mode, which is a massive loss compared to anybody else that had their full attack mode. So if there was one change that should be done is that, let's say you are in your first minute and then you have a full course yellow for the 5 minutes remaining of your attack, then I think it would be fair that the driver that got penalized by that could have the possibility of still use the remaining attack that was not used during full course yellow. くしくもベルニュが語った通りの状況になったローランド。しかしセーフティーカーランが解除された段階であと1分少々アタックモードが残っていました。残り5周でローランドは前を行くアンドレッティのデニス、ポルシェのベアライン、ダコスタを次々と抜き去りトップに立つと、そのままチェッカーを受けました。Yeah, I think the race was a good one. You know, in the beginning, we're trying to kind of save a bit of energy and stay calm. I think in terms of the safety car in the end, there was an element of luck, but I also lost nearly 6 minutes of attack mode. But I do honestly think I would have found it hard to win without that safety car because I was struggling a little bit to be efficient from after sort of 10 laps. But yeah, I mean, in Sao Paulo, I was kind of had the opposite. I was extremely unlucky when I was doing a good race and with the technical infraction that we had. But yeah, we've come here, we've done a solid job in qualifying. We were there in the race to pick up the pieces with a little bit of luck. But yeah, I had fun out there and the podium was incredible. Out of interest, how well do you think you would have done had that safety car not happened and you'd taken the attack mode? I think it's hard to say. I don't have the exact numbers on energy. I think I would have got back to them, but I think had I passed them, I would have consumed too much and struggled to maintain the lead, is my gut feeling. But obviously, when I took it already in half a lap, I noticed how much I'd sort of gained on Jake.
I think my strategy at that point would have probably been to get to these guys and then consolidate a podium. But yeah, and then when I got the chance to go for it, I just went for it. I think our biggest improvement is in efficiency, not necessarily in top speed, but definitely with the attack mode we are strong. I think we are strong with attack mode. Consistency is crucial. So far we can say we don't have it because we had 0 points in the first race and the win in the second one. Joking apart, if we do not make major mistakes, I think we have all the ingredients to be competitive and to be fighting. 日産はメキシコで16年連続して販売シェアトップを維持していて、毎年ここには多くのファンが詰めかけます。パドックエリアには、ひときわ大きな日産のブースが設置され、メインスタンドには日産の応援席、約3000席が確保されていました。業績悪化などネガティブなニュースが続く日産ですが、メキシコでの今季初優勝は非常に価値のある勝利と言えます。Our market share here is unbelievable. We have been leading the market for 16 years. So Mexico is a special market for Nissan. So in a way, it's the second home after Japan. And winning here and having then the Japanese national anthem on the podium, it was like a combination of the best things. 一方で、パドックエリアには2年連続して中国の BYD の大きな展示ブースも設置され、また現地主催者用の車両も提供するなど、存在感を増していました。あるジャーナリストによれば、5年後の Gen5 車両が導入されるシーズンのフォーミュラ E 参入に向け、BYD によるロビー活動が活発になっているといいます。また、今回が2戦目となったローラヤマハですが、マロニーが15位、ディグラッシュが20位と、ノーポイントに終わりました。やっぱりまだまだちょっと走り込みが足りてないなっていうところも感じてて、走るたんびに課題が出てきているので、ちょっと今回もそういった意味で、まだまだちょっと煮詰めの甘いところで、いろんな問題が出たのかなと思ってます。車の競争力自体は、今日も予選全員が結構いい走りをしてたので、車のポテンシャルは非常に高いっていうのは感じてます。ただ、あとはその中で、レースでの慣れというところも、我々まだ立ち上がったチームですので、オペレーションも含めて、まだちょっと足りないなというところありますので、そこはしっかり、次のレースに向けても修正していきたいなと思っています。